Hi everyone, welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් යමක් කරන්න ඇති. එහෙම නැත්නම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්න ඇති කියලා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන වුණොත් අපි කොහොමද ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි subject plus might have plus past participle form of the verb. Subject plus might have plus past participle form of the verb. ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන නම් මේ වාක්‍ය රටා හොඳින් ඉගෙන ගන්න. මේ විදිහට වාක්‍ය හදන්න යාළුවොත් එක්ක, නෑදෑයොත් එක්ක, ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි වචන වලට කටහුරු කරගන්න. දැන් මම මේ වාක්‍ය කියනකොට මගෙත් එක්කම කියලා මේ වචන හොඳට ශබ්ද කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලේසි. හරි. මෙහෙම කිව්වොත් ඒගොල්ලන් අලුත් වාහනයක් මිලදී ගන්න ඇති. ඒගොල්ලන් අලුත් වාහනයක් මිලදී ගන්න ඇති. ඒගොල්ලන් නම් දේ අපි ළඟට ඇඩ් කරනවා might have විකුණනවට මිලදී ගන්නට අපි කියනවා buy past tense bought past participle with bought. අලුත් වාහනයක් නම් a new vehicle. නම් කොහොමද මේ වාක්‍යය කියන්නේ? They might have bought a new vehicle. They might have bought a new vehicle. ඔවුන් අලුත් වාහනයක් මිලදී ගන්න ඇති. They might have bought a new vehicle. ඔවුන් වත්තේ ලිඳක් හාරන්න ඇති. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි හොයාගන්න ඕනේ ඔවුන් ලිඳක් හාරන්න ඇති. හාරනට අපි කියනවා dig past tense dug past participle dugමයි. එහෙනම් ඔවුන් හාරන්න ඇති. they ඊළඟට එකතු වෙනවා might have. They might have dug මොකද්ද ලිඳක් a well. They might have dug a well කොහෙද? වත්තේ in the garden. එහෙනම් කොහොමද මේක කියන්නේ? They might have dug a well in the garden. They might have dug a well in the garden. ඔවුන් වත්තේ ලිඳක් හාරන්න ඇති. බල්ලා ළමයාව හපන්න ඇති. හපනට අපි කියනවා bite past tense bit past participle bitten. බල්ලා හපන්න ඇති. The dog might have bitten. ළමයාව the child. The dog might have bitten the child. The dog might have bitten the child. බල්ලා ළමයාව හපන්න ඇති. The dog might have bitten the child. ලෙඩා ප්‍රතිකාර නොමැතිව මිය යන්න ඇති. ලෙඩා නම් the patient. ප්‍රතිකාර වලට අපි කියනවා treatments. නැතිව නම් අපි පාවිච්චි කරපු වචනේ තමයි without. මිය යනවට die past tense died past participle diedමයි. එහෙනම් ලෙඩා මිය යන්න ඇති. කොහොමද කියන්නේ? The patient might have died. The patient might have died without treatments. The patient might have died without treatments. ලෙඩා ප්‍රතිකාර නොමැතිව මිය යන්න ඇති. The patient might have died without treatments. ඔයාගේ සහෝදරීව කොනිත්තන්න ඇති. කොනිත්තනට අපි කියනවා pinch past tense pinched past participle pinchedමයි. එහෙනම් ඔයා කොනිත්තන්න ඇති. You might have pinched your sister. You might have pinched your sister. ඔයාගේ සහෝදරියව කොනිත්තන්න ඇති. You might have pinched your sister. ඇය ඇගේ boyfriend සමග පැනලා යන්න ඇති. පැනලා යනකොට අපි කියන ඉලප්. ඒ කියන්නේ පිරිමි ළමෙක් එම් පැනලා යනකොට අපි යොදන වචනේ තමයි ඉලප්. ඉලප් past tense eloped past participle with eloped. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? ඇය පැනලා යන්න ඇති. She might have eloped with her boyfriend. She might have eloped with her boyfriend. ඇය ඇගේ boyfriend සමග පැනලා යන්න ඇති. She might have eloped with her boyfriend. ළමයා අම්මා නැතුව අඬන්න ඇති. ළමයා අඬන්න ඇති. අඬනවට cry past tense cried past participle with criedමයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ ළමයා අඬන්න ඇති? The child might have cried. නැතිව without mom. අම්මා නැතුව. The child might have cried without mom. ළමයා අම්මා නැතුව අඬන්න ඇති. The child might have cried without mom. ඇය ඇගේ උපන්දිනය යාළුවන් සමග සමරන්න ඇති. සමරනට අපි කියන celebrate past tense celebrated past participle with celebratedමයි. සමග නම් with. ඇය ඇගේ උපන්දිනය යාළුවොත් සමග සමරන්න ඇති. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? She might have celebrated her birthday with friends. She might have celebrated her birthday
with friends. ඇගේ උපන්දිනේ යාළුවන් සමග සමරන්න ඇති. She might have celebrated her birthday with friends. කවුරු හරි ඇගේ මුදල් සොරකම් කරන්න ඇති. සොරකම් කරනට අපි කියනවා steal past tense, stole past participle, stolen. කවුරු හරි someone ඇගේ මුදල් නම් her money. කොහොමද කියන්නේ නම් someone might have stolen her money. someone might have stolen her money. කවුරු හරි ඇගේ මුදල් සොරකම් කරන්න ඇති. someone might have stolen her money. අම්මා කාර්යාලයට වෙලාවට යන්න ඇති. යනවට go past tense went, past participle gone. අම්මා යන්න ඇති. mum might have gone to the office වෙලාවට on time. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? mum might have gone to the office on time. mum might have gone to the office on time. අම්මා වෙලාවට කාර්යාලයට යන්න ඇති. ඔහු බොරුවක් කියන්න ඇති. බොරුවක් කියනකොට අපි කියනවා tell a lie. past tense told a lie, past participle told a lie. බොරුවක් නම් a lie. කොහොමද කියන්නේ නම් he might have told a lie. ඔහු බොරුවක් කියන්න ඇති. he might have told a lie. ඔහු බොරුවක් කියන්න ඇති. he might have told a lie. ඔහු ඔහුගේ දේපල විකුණන්න ඇති. දේපලට අපි කියනවා property. විකුණනවට sell, past tense sold, past participle sold my. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? he might have sold his property. he might have sold his property. ඔහුගේ දේපල විකුණන්න ඇති. ඔහු රටින් පිටත් වෙන්න ඇති. පිටත් වෙනට අපි කියනවා leave, past tense left, past participle left my. එහෙනම් he might have left the country. he might have left the country. ඔහු රටින් පිට වෙලා යන්න ඇති. he might have left the country. ඔවුන් හොරාව අල්ල ගන්න ඇති. අල්ල ගන්නට අපි කියනවා catch, past tense caught, past participle caught my. කොහොමද කියන්නේ? they might have caught හොරාට the thief. they might have caught the thief. they might have caught the thief. ඔවුන් හොරාව අල්ල ගන්න ඇති. they might have caught the thief. පූසා මීයව අල්ලන්න ඇති. අල්ලනවට catch නේ, past tense caught, past participle caught my. කොහොමද එහෙනම්? the cat might have caught the rat. the cat might have caught the rat. පූසා මීයව අල්ලන්න ඇති. the cat might have caught the rat. ඔවුන් පන්සල් යන්න ඇති. දැන් බලන්න හරිම ලේසි. they might have gone to temple. they might have gone to temple. ඔවුන් පන්සලට යන්න ඇති. they might have gone to temple. බබා බත් කන්න ඇති. the baby might have eaten rice. the baby might have eaten rice. බබා බත් කන්න ඇති. ඉතින් හරිම සරලයි, හරිම ලේසි. මේ වගේ වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න, මේ වාක්‍ය රටා ඉගෙනගෙන පුළුවන් තරම් වාක්‍ය ලියන්න. කවුරු හරි කතා කරන්න නැත්නම් ශබ්ද නගලා ඒ වාක්‍ය කියවන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරලා ඉංග්‍රීසි වචන වලට කට හුරු කරගන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ලේසි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වාක්‍ය රටා අරගෙන මම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින්. තාම subscribe කරේ නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. යාළුවෝ